Hello. So in this part of video, I want to discuss another numericals, and from this particular numericals again we try to clear our concept of distance and displacement. আমি আজি আৰু এটা নিউমাৰিকেলৰ সহায়ত ডিষ্টেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। যদিও মই ওৱান ডাইমেনশনেল মোশন পঢ়াম, মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন, কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউমাৰিকেলটো কৰোঁতে মই মোশন অন এ প্লেন কনচিডাৰ কৰিম, আৰু মোশন ইন এ প্লেন কনচিডাৰ কৰি মই ইয়াত ডিষ্টেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম। তোমালোকে নিউমাৰিকেলটো লিখি লোৱা। ইট ইজ গিভেন অন দ্য ব্লেক বোৰ্ড। একচুৱেলি ব্লেক বোৰ্ড নহয়, গ্ৰীণ বোৰ্ড। এ বডি মুভ ইন এ সার্কুলার পাথ of radius r. A body move in a circular path of radius r. He starts the motion from position A at 7 a.m. and completes the circular path at 7:40 a.m. ব্ৰেকেটত দিয়া আছে ফিগাৰ। মানে মিনিংটো কি? The boy starts the motion at 7 a.m. and completes the circular path. Circular path completes means ki? Again he returns back to the position A. Right? The boy starts the motion from A and completes the circular path. Complete the circular path means ki? He again returns back to the position A. He again returns back to the position A. Teo ako position A loke return back koribo. Position A loke teo ako return back koribo. তারমানে কি হলো? He start the motion from position A and reach the position again at 7:40 a.m. At 7:40 a.m. Position B কিমান টাইমত ৰিচ কৰিব? At 7:10 a.m. Position B ৰিচ কৰিব at 7:10 a.m. Position C ৰিচ কৰিব at 7:20 a.m. Position C ৰিচ কৰিব at 7:20 a.m. Position D reach koribo at 7:30 a.m. Again he returns back to the position A at 7:40 a.m. Into 7 a.m. B 7:10, C 7:20, D 7:30, ako A pabo at 7:40 a.m. We have to calculate the distance and displacement of the body in the time interval 7 a.m. to 7:40, 7 a.m. to 7:20, 7 a.m. to 7:10, or 7 a.m. to 7:30. Clear hoise? Numerical to likhi lua. Jodi tomaloke class 9 ot NCERT book follow korisila, hoyto ei numerical to tomaloke already paisa. It is not a new numerical for all of you. যদি তোমালোকে এই ক্লাছ 9ত NCERT বুক ফলো কৰিছিলা, এই নিউমাৰিকেলটো হয়তো কিছুমান ৰেফাৰেন্স বুকত দিয়া আছিল। তো সাৰ্কুলটো ধুনীয়া হোৱা নাই, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'বা। কাৰণ মই ইয়াত ব্লেক বৰ্ডখন গ্ৰীণ বৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ প্লেচ কৰিব পৰা নাই। ইট ইজ আ প্ৰব্লেম। সলিউশ্যন প্ৰথমতে ওলাম মই 7 a.m. to 7:40 a.m. এইটো ইণ্টাৰভেলত মই ওলাম। ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কিমান হ'ব? হোৱাট ইজ ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল বাই দ্য বডি ইন দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল 7 a.m. to 7:40 a.m. 7 a.m. to 7:40 a.m. ত কি হ'ব? বডিটোৱে সাৰ্কুলাৰ পাথটো কমপ্লিট কৰিব। সার্কুলার পার্টটো কমপ্লিট কৰিব। সার্কুলার পার্টটো কমপ্লিট কৰা মানে ডিসটেন্স ট্রাভেল কিমান হ'ব?
circumference of the circle hobo. Distance travel to circumference of the circle hobo, it is twice pi r. Kintu displacement to kiman hobo? Displacement to kiman hobo? Displacement to more 0 hobo. Displacement to more 0 hobo. Because he start the circular path, the circular motion at 7 am, return back to his initial position at 7:40 am. So during this interval, what is the distance traveled by him? Twice pi r. What is displacement? 0. Because at 7:40 am, body again returns back. During the interval 7 am to 7:40 am, his initial and final position are same. So therefore, displacement of the body is equal to 0. Displacement of the body is equal to 0. You may ask, what is a unit? So in this particular numericals, no unit is given. But still, if we want to give the unit, I may give meter, because meter is the SI unit of distance and displacement. যদিও আমাক ইউনিটটো দিয়া নাই, তোমালোকে যদি বিচাৰা ইউনিট দিবৰ কাৰণে মই মিটাৰটো দি দিব পাৰো, কাৰণ মিটাৰ ইজ দ্য SI unit of distance and displacement. So in 7 to 7:40 am, distance traveled is equal to circumference of the circular path. What is circumference of the circular path? It is twice pi r. Circumference is twice pi r. So circumference to twice pi r. The distance traveled is twice pi r. And what is displacement? Displacement is 0. Clear is it? লিখি লোৱাৰ সময়ত you stop the video. In order to write the notes, you stop the video, then you write it, then again you start the video. So what is the second numerical? Second numerical, we have to calculate what is the distance and displacement during the interval 7 to 7:20 am. So again I draw the figure. This is the position A. This is the position A. This is the position A at 7 am. And this is the position C. This is the position C at 7:20 am. So this is initial and this is final. This is initial. This is initial and this is final. In the interval 7 am to 7:20 am. So what is the path? What is distance traveled by the body? Distance traveled by the body is half of the circle. Half of the circle. What is the circumference of full circle? Twice pi r. So what is circumference of the half circle? What is circumference of the half circle? It is circumference of the full circle is twice pi r. Half of that, therefore divided by 2 is equal to pi r. But what is displacement here? What is displacement here? This is the displacement. This is the displacement. AC is the displacement. AC is the displacement. And this is initial position, this is final position. What is displacement? It is the shortest distance joining initial to final. This is initial, this is final. What is displacement? Shortest distance joining initial to final. This is initial, this is final. So shortest distance is, this is the center. This is AO plus OC. Yes or no? So therefore R plus R. So displacement is equal to twice R meter. That means diameter of the circular path is the displacement. In the time interval 7 to 7:20 am, distance traveled is half of the circle. So pi r. Displacement is diameter of the circle twice r meter. Twice r meter. Is it clear? Write it. Now we have to calculate distance and displacement in the interval. In the interval 7 am to 7:10 am.
we have to calculate distance and displacement in the interval 7 a.m. to 7:10 a.m. 7 a.m. to 7:10 a.m. আৰু বা ফিগাৰটো আঁকি দিছো তোমালোকক এইটো এ পজিশন আছিল 7 a.m. এইটো 7:10 a.m. এই পজিশনটো মই বি পজিশন বুলি কৈছিলো দিস ইজ সেন্টাৰ অফ দ্য সার্কুলার পাথ so this is initial this is final so what is distance this is the distance this is the actual path traveled by the object this is the actual path traveled by the object this is the actual path traveled of the object what is the length of the actual path this is 1/4 of the circumference this is the circumference so this is 1/4 of the circumference this is initial this is final 1/4 of the circumference so distance traveled for kiman hobo 1/3 so 1/4 of the circumference sorry what is the distance traveled is 1/4 of the circumference 1/4 means 1/4 into twice pi r so therefore distance traveled is pi r by 2 meter in the time interval 7 to 7:10 the body moves from A to B what is A to B it is 1/4 of the circular path so therefore distance traveled is 1/4 of the circumference total circumference twice pi r 1/4 এখানে pi r by 2 this is the distance traveled now what is displacement it is very interesting here what is displacement is nothing but AB is the displacement now how to calculate the path what is the magnitude we have to use the Pythagoras theorem we are taking the right angle triangle AOB is a right angle triangle this is the meaning this is the triangle উপৰত মই r2 দিছো so it is right angle triangle AOB what is Pythagoras theorem AB square is equal to OA square plus OB square yes or no what is OA is radius of the circular path what is OB radius of the circular path r square plus r square so this is twice r square so what is AB is √2 into r that means displacement is equal to √2r so what is magnitude of displacement is √2r for Pythagoras theorem use korisu AOB right angle triangle AB square is equal to AO square plus OB square AO মানে মোর কি radius of the circular path OB মানে মোর কি radius of the circular path এখানে r square plus r square twice r square এটো মোর কিমান আছে AB square আছে so what is AB √2r so therefore this is the displacement so what is the direction is AB the straight line joining A to B so this is the displacement এইটো আমাৰ কিমান আছিল numerical number 3 আছিল during a time interval 7 a.m. to 7:10 a.m. is it clear লিখি লোৱা now we have to calculate the last one 7 a.m. to 7:30 a.m. 7 a.m. to 7:30 a.m. তোমালোকে চোৱাছো নিউমাৰিকেল টো চোৱা যিটো ফিগাৰ দিয়া আছে 7:30 to 7:30 a.m. ৰ বডিটো কেনেকৈ আহি পাব 7 to 7:30 a.m. বডিটো কেনেকৈ আহি পাব this is a 7 a.m. আৰু এইটো হ'ব মোৰ 7:30 a.m. মোৰ সার্কেলটো আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হোৱা নাই তোমালোকে ভালকৈ আঁকি ল'বা
A B C D হয় না? So what is distance? What is distance? Distance কিমান হ'ব? This is 1/3. Sorry, this is 1/4. মই 1/3 কৈ আছো. This is 1/4. This is another 1/4. This is another 1/4. এইটো ইনিশিয়াল পজিশন, এইটো ফাইনাল পজিশন। এইখিনিক আমি কি বুলি কম? এইখিনিক আমি কি বুলি কম? এই লেন্থটোক আমি কি লেন্থ বুলি কম? এই লেন্থটোক আমি কি বুলি কম? 3/4 of the circular path বুলি কম। 3/4 of the circumference. মানে 3/4 of twice pi r. So 3 pi r by 2 meter. এর পৰা ডি লৈ মানে 7 am to 7:30 am 7 am to 7:30 am বডিটো কৰ পৰা কলৈ মুভ কৰিছে? এর পৰা ডি লৈ মুভ কৰিছে। যদি এর পৰা ডি লৈ মুভ কৰে, যদি এর পৰা ডি লৈ মুভ কৰে, ডিসটেন্স ট্রাভেল কিমান হ'ব? ডিসটেন্স ট্রাভেল কিমান হ'ব? 3/4 of the circle হ'ব। 3/4 of the whole circle হ'ব। হোল সার্কুলার ডিসটেন্স কিমান? টুৱাইস পাই r 3/4। কেনেকৈ 3/4 হ'ল? এইটো এটা 1/4, এইটো এটা 1/4, এইটো এটা 1/4, সেইকাৰণে 3/4 হ'ল। কাৰণ বডিটোৱে কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিছে? বডিটো এনেকৈহে ট্ৰেভেল কৰিছে। এইটো 1/4, এইটো 1/4, এইটো 1/4, সেইকাৰণে 3/4 হ'ল। The distance traveled is this. But what is displacement? This is the displacement. What is displacement? Displacement কিমান হ'ব? Displacement হ'ব AD. So AD to কেনেকৈ ওলাম? Again we have to take the right angle triangle. Again by right angle triangle law, AOD. AOD right angle triangle to law. Yet AD square is equal to মই কি লিখিম? AO square plus OD square. This is also radius of circular path. This is also radius of circular path. মোৰ সার্কুলটো আপোনালোকে ধুনীয়া হোৱা নাই, একেবাৰে আৰু কেইটা বেলেগ বেলেগ দেখা দিছে। এইখিনিও ৰেডিয়াস, এইখিনিও ৰেডিয়াস, সেম সার্কুলটো। মানে সার্কুলটো ভালকৈ আঁকি ল'বা। সো এইটো মোৰ কিমান হ'ব? r স্কয়ার প্লাস r স্কয়ার হ'ব। এইটো টুৱাইস r স্কয়ার হ'ব। টুৱাইস r স্কয়ার হ'ব। যদি টুৱাইস r স্কয়ার হয়, যদি টুৱাইস r স্কয়ার হয়, ম্যাগনিটিউডটো কিমান আহিব? ম্যাগনিটিউডটো কিমান আহিব? AB is equal to আহিব √2r, আগৰ দৰে। Therefore magnitude of displacement is √2r. That means when the body completes 3/4 of the circular path, what is distance? Distance is 3 pi r by 2. Distance to 3 pi r by 2. Distance to about 3 pi r by 2. Displacement to কিমান হ'ব? AD. AD মানে কিমান হ'ব? √2r. কেনেকৈ ওলাইছো? In order to find out magnitude of displacement, we have to take the right angle triangle AOD. Then I apply the Pythagoras theorem. AD square is equal to AO square plus OD square. AO মানে কি? Radius of the circular path. OD মানে কি? Radius of the circular path. So therefore AD square is twice r square. So what is AD? √2r. So magnitude of displacement is √2r. You just see, in the time interval 7 am to 7:30 am, body cover this distance. The body cover this part, but displacement of the body is this. In the time interval 7 am to 7:30 am, this is the part covered by the body. This is the part traveled by the body. But what is displacement? This is the displacement. That is why in the previous numerical, we make the conclusion that the displacement of a body may not give any information of the path traveled by the body. Due to these particular numericals, we can make the conclusion that the displacement of a body may not give the actual information of the path traveled by the body. Bodyটোৰ actual pathৰ বিষয়ে আমাক information নিদিব পাৰে। But if the body moves in a straight path and he never returns from any position, simply go as he is moving along the straight path, so in that case, distance and displacement are same. So from all these two numericals, we can make a conclusion that
আমি এটা কনক্লুজন ল'ব পাৰোঁ we can make a conclusion that the magnitude of displacement is less than equal to distance traveled বা distance covered. When a body moves, whether in one dimension or two dimension, the magnitude of displacement is always less than equal to distance traveled by the body. Displacement of a body cannot have a value which is more than the distance traveled. Displacement have a value equal to distance, but displacement cannot have a value greater than that of distance. Displacement or value to distance হতকে কম হ'ব পাৰে, equal হ'ব পাৰে, কিন্তু distance হতকে বেছি হ'ব নোৱাৰে. When the body moves on the straight path, যেতিয়া বডিটো straight pathত মুভ কৰিব, distance and displacement has the same magnitude. Distance আৰু displacementৰ magnitudeটো একে হ'ব. But if the body returns back, displacement always has less magnitude than distance. Clear হৈছে? বুজি পাইছা? The next class we discussed about speed, average speed, uniform speed, and also the instantaneous speed. তাৎক্ষণিক বেগ আমি নেক্সট ক্লাছত ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীডৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু যেতিয়াই আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড অধ্যয়ন কৰিম, ষ্টাডি কৰিম, at that point we have to introduce the differential calculus. Calculus has two parts. One is called differential calculus, one is called integral calculus. During the study of instantaneous speed, we introduce the concept of differential calculus. Thank you. আকৌ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া মই এনি চেঞ্জ কৰিলে, আপলোড কৰিলে তোমালোকে তাত কি পাবা, নটিফিকেশ্যন পাই দিবা, তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইটো, বুজি পাইছা? তো সেইকাৰণে ভাল পালে তোমালোকে এইটো কৰিবা, আৰু যদি কিবা ডাউট আছে ডাউটবিলাক ৰাখি থৈ দিবা, আৰু পিছলৈ যেতিয়া আমাৰ অফলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰি সেই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু যদি কিবা এবাৰ আৰু এটা লক্ষ্য কৰিবা, এবাৰ ভিডিঅ'টো চালেই তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ নহয়, ৰিপিটেডলি 2-3 বাৰ চাই ল'বা, চাই লৈ পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা। ক্লিয়াৰ হৈছে?